Всем здравствуйте! Мы с вами продолжаем играть в Scarlet Nexus. Ну и принимаются ставки, успеем ли мы сегодня закончить со всеми историями или нет. Я, если честно, ставлю, что скорее всего нет. Как минимум история отряда останется, именно отряда. Ну и плюс еще не факт, что мы все истории дополнения успеем пройти. Но в любом случае надо начинать, так что, Шидан, ты следующий. Не знаю, за что ты теперь меня будешь ненавидеть, но держи камеру для видений. Интересно, зеркалка? Thank you. Как тебе удалось достать такую красоту? И ты даешь ее мне? Ты точно об этом не пожалеешь? Обращаться с ней непросто, зато фотографии отличные. Теперь она снимает пейзажи, и даже тебя могу сфотографировать. Фотографии, говоришь? Видение, скорее всего, это же камера для видений. Stop furrowing your brow the moment you look at someone. I could say the same to you. That makes two of us then. Makes me angry that we're alike. But I guess you could say I'm rubbing off on you. You should keep climbing to get on my level. Так, время восстановления САС и комбовидения. Вроде ничего необычного. Хорошо. My first impression of you was the worst. But now, I'm willing to say you're the second to worst. Are you trying to be nice? I guess I'm grateful that I'm better now. Благодарен, что теперь я лучше. Ну-ну. Фотография грозы. Господи, это, я надеюсь, несколько фотографий, наложенных друг на друга, а не одна. Потому что если одновременно столько молний бьет, то что-то как-то даже страшно. Таймлапс какой-нибудь грозы. Thank you. Не может быть, это же метеорологический феномен, который за всю историю наблюдался всего несколько раз. Оказывается, его запечатлели на фото. Невероятная красота, потрясающая Юита. Вот, взгляни. Гантели. Полегче. Как-то это... Эй, ты что же, недооцениваешь меня? Ну и где он там? Ну да. Посмотрите налево, а теперь посмотрите направо, что называется. Ну ладно, этот хотя бы количеством возьмет. Потому что то, что делает, блин... А лука, я не знаю. Это смотрится ужасно. Надорвешься к чертовой матери. Все связки порвешь. Ну или мышцы хотя бы. Так, иные теории и практика борьбы. Журнал, посвященный анализу иных. Not bad. Знание противника ведет к победе, кем бы этот противник ни был. Похоже, ты начинаешь это понимать. Читаешь? Читает. Ладно, альбом с пейзажами. Not bad. По-моему, ты что-то гораздо большее говоришь. Видимо, на японском. Не просто неплохо. Знаешь, а твои хобби куда лучше, чем я думал. Неплохо, Юита. Ты тоже ценишь красоту природы. You're not doing too bad lately. Wait, did you just compliment me? What kind of person do you think I am? I just hate the incompetent. I show respect to those that are capable. Also, that wasn't a compliment. I was just recognizing your efforts. Ну, спасибо. Так, боевое ведение. Хорошо. 8 глава. Соленый огурец. Рассвет. Кому-то я, по-моему, уже дарил один из подобных комиксов. Или мне дарили, не знаю. Давай, 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 все будет хорошо.
влезешь в купальник. Или во что-то там пытаешься влезть на лето. Профессиональный протеиновый напиток, по слухам, его пьют септентрионы. По слухам. Ну, Лука пьет что-то. Не уверен, что именно это. Thank you. Постой, это же... А, нет, забудь. Значит, протеин... Да, пригодится. Ну, то есть, на самом деле, мне все равно, кто там его еще пьет. Я просто хотел раздобыть такой из-за его высокого качества. Hey, don't overdo it. Yeah. Thanks, Shiden. That was awfully straightforward. Listen, I'm not being friendly with you. It's just that keeping yourself in good condition... What are you doing? I hate when you make that stupid face. Длительность САС и нейтрализация шока. Тоже вроде без дополнительных эффектов. It's good being able to push each other to greater heights. I'm not necessarily talking about us, though. Yeah. But I'm hoping our relationship is like that. На самом деле есть вероятность того, что вот этот усиленный вариант моего треугольника, это потому что его во вторую фазу заряжаю. Вполне вероятно, на самом деле. И это не связано с тем, что где-то в обилках прописано, что вот Шидан мне теперь дает вместо просто усиления атаки вот прям вот эту волну во все стороны. Альбом последних хитов ограниченного выпуска. Лучшие хиты номер 71. Шлягеры. Thank you. Как для тебя, очень неплохой выбор. Я не очень-то разбираюсь в музыке, но люблю, когда красиво поют. Пение любителей меня бесит, но если ты действительно хочешь, схожу с тобой в караоке. Yuito, I'm sorry for always being so rude. I misjudged you. I realized that right away, but I just couldn't change the way I acted. Yeah, I know. You've got a bad mouth, but you're a good guy. That's a little aggravating, but it's fine. I think I should be more sincere with you. So I hope we can be friends. Ну-ну. Я сейчас так понимаю, что мы будем смотреть довольно ранние его истории, и там он будет не такой ласковый к нам. Проактивированный САС активирует электрокинетический купол во время 5-го комбо. Угу. Это вот этот вертикальный удар, да? Ну, наносит врагам урон в большой области. Мне нужно, видимо, открывать 5-ю комбо, я не знаю. I can't believe how close you and I have become. It takes a lot for me to say something like that, so you better appreciate it. I'm surprised to hear you say that. Thanks. Вот смотрю на эти куклы и вообще не понимаю, к кому какая относится. И почему их тут двух не хватает. Странно. Вроде все 6-го уровня, кроме Касанов. Соответственно, должна быть только одна еще кукла. А, или имеется в виду, что вот тут 4... Тут 4... Нет, подождите. Они как-то странно отцентрованы, получается. То есть справа 3, слева 3, по центру 4 должно быть. Странно. Или я с кем-то недоразговаривал. Вообще они выдаются, когда мы 6-го уровня достигаем, так что их должно быть 8. Собственно, их 8 и есть. Подождите, а чья тогда последняя? 9-я? Или там просто дырка будет? Или это будет кукла отряда? Не знаю. Ладно, поехали, история связи. Давай. Груби мне полностью. I need to talk to you. Now what? Did you come to insult me again? No, I don't want anyone else to hear. We're going to Musubi's. Come on. Hey, wait, I didn't agree. Oh, man. I can't take this guy. А вроде бы уже нормально относятся к тебе, So, вроде what бы do и you нет. want? We had an argument last time. Yeah, I remember. You don't want to pick up where we left off, do you? I've had enough of that. No, I don't. I was too emotional before, so I'm sorry. Wait,
What did you just say? I said I'm sorry. What's strange about that? I know when I've gone too far. Yeah. I said things I didn't mean to. But I didn't expect you to just apologize. I called you a pampered little boy. But when I thought of your circumstances, I realized I was wrong. You lost both your parents, then almost lost your memory. You've had plenty of your own hardships. А еще он пустышка. Well, when you say it like that... Did I really have it that hard? Will you accept my apology? Yeah, I accept. Just to be clear, I'm only apologizing for what I was wrong about. It's true that you're a dimwit, so I won't apologize for that. Can't he be a little nicer? I guess that's just his personality. Speaking of hardships, you said you were a dud. Do you actually know what that means? Huh? It means someone born without powers. Do you really understand that? You say it like it doesn't affect you. They have it harder than even civilians. They're powerless. Well, it's kind of unclear. Wait, are you worried about me? No? I can't understand how you could say that so lightly. No matter what the official stance is, people without powers are discriminated against. It doesn't matter if you're a Sumeragi or not. No matter how much they flatter you to your face, they're laughing at you in their heads. I don't think I could handle that. I know that people won't look at me the same, but it won't change who I am. There are people who see me for me, not as a psionic or as a Sumeragi. I can't tell if you're tough or just stupid. You've had so many bad experiences, but you look so self-assured. When I see you, it makes me think I can't whine about my little problems. I'll take that as a compliment. I'm surprised you want to whine sometimes. It's not that I want to whine. There are things I'm not pleased about. I've worked so hard, but my real ability still isn't appreciated in the OSF. It's irritating. Oh yeah, I think I know what it feels like to not be appreciated too. People don't see how hard I work because I'm a Sumeragi. Just like you. Huh. Way to be insulting without trying. I'll give you some advice. If you feel like you're not being appreciated, then get so strong that people have to appreciate you. That's the only way. It's what I worked so long for, and what I'll keep working for. Wow. You can be unexpectedly passionate. Unexpectedly? Why is it unexpected? I just always thought you were the cool guy. I didn't think we'd have anything in common. Stop it! We don't have anything in common. I'm not a pampered boy like you. Yeah, we're not alike at all. I mean, I'm not rude like you. What? If you had been nicer about your advice before... Oh, that's right. I haven't thanked you yet. I had trouble listening, but once I put the insults aside, I realized it was pretty good advice. Thanks. Of course it was. I'm always studying battles to get better than I am now. Yeah, I think that's amazing. Will you give me more advice sometime? Sure. But I won't be so nice next time, so don't cry about it. I'll be ready. I'm counting on you. А знаете, может, я, конечно, испорчен нынешним миром и повесточкой, но у меня ощущение, что Шидан у нас немножко не по девочкам. Потому что он реально, он прям цундера-цундера, и при этом он цундера-цундера по отношению к Юэта, а не по отношению к Касане. Касану он считает своей соперницей. А тут прям вот цундера-цундера. Я не знаю, я, наверное, просто поехавший уже в какой-то степени, да. Ладно, я слышал, ты хорош в домашних делах. Как насчет бытовых хитростей? У меня куча проблем из-за статического электричества. Иногда оно мешает и в работе. Мне бы хотелось что-нибудь с этим сделать. Неожиданный вопрос, но я кое-что могу посоветовать. Подержи ладонь на свете, на стене или дереве, прежде чем браться за ручку двери.
Еще статическое электричество часто появляется, если кожа слишком сухая, так что не забывай об увлажнении. У тебя сухая кожа, Шибан? Не хочу говорить о своей коже, но в последнее время действительно суховато. Дельный совет, спасибо. Ты ж, блин, в перчатках ходишь. Диэлектрик ты наш. Ах. Are you going somewhere, Shiden? Yeah, I'm going to see the thunderclouds. Thunderclouds? Is there a storm coming in? Is it safe to be outside? Apparently these are the biggest in decades. This is a chance to see real lightning. It's a little dangerous, but I can't pass it up. Wow. Now that I think of it, I've only ever seen images of real lightning. Oh, I don't mind if you tag along, if you're interested. Sounds fun. I'll take you up on that. All right, then get ready. We'll miss the thunderclouds if we take too long. I've never seen him this excited. Я могу вечно на это смотреть, реально. See those big black clouds over there? Those are thunderclouds. Wow, cool. The clouds look like mountains. So the lightning will come from there? The forecast said it should be soon. I wonder what kind of lightning it'll be. You really like lightning, don't you? Is it because of your power? Yeah, it feels familiar, and it might give me a clue for using my power. I also love the remote and powerful image of lightning. I'd like to be like that. Remote and powerful. That does sound like him. Oh, a lightning strike! Did you see that? Yeah, that's crazy. I just kind of tagged along, but this is way better than I expected. Whoa, that was close. I saw it so clearly. Hey, Shiden, lightning is really cool. Damn right! What did you expect? Why do you sound so proud? It's so beautiful. That powerful light. I've never seen anything like it. Yeah. The clouds are breaking up. It's over. That was awesome. It was. Почему у меня ощущение, что вы в городе Are you находитесь? sad that it's gone? Yeah. But it got me thinking, too. Compared to that awesome force, my power is nothing. Well, you're up against a natural phenomenon. Of course a human can't stand up to that. I know that. It's not just lightning. Even compared to other people, I'm weak. I wanted to be as strong as Captain Seto someday. I thought if I worked hard, I could be a Septentrion. I worked for years like that, but I still have no title. I'm still just Shiden. I know that I'm stronger than I was before, but maybe this is as strong as I'm going to get. That's not like you. Is earning the title of Septentrion that important? Of course it is. It's the OSF's proof of strength. If I have it, no one can say I'm not good enough. I don't disagree that the Septentrions are amazing, but there are powerful people like Arashi that don't have any special titles. You're strong too. I think so, and so does everybody else. Isn't that enough? I want more solid proof of my strength, so that everyone has to accept it. The reason everyone appreciated Captain Seto wasn't just because of his strength in battle. He was able to move people. He encouraged them and made them brave. He had strengths that I don't have. My plan was to use this mask once I thought I had reached his level. But if that day won't come, then maybe I shouldn't have it. Don't say that. Captain Seto had it made just for you. He had this mask made because he thought I would become strong like him. As long as I can't meet those expectations, I can't wear it. Don't be stupid. That's not Captain Seto's mask. It's your mask. So you have to use it. You don't have to be like him. What? I look up to him too, but his strength is different from ours, just like you said.
And it's fine that it's different. Each of us are strong in our own ways. Strong in my own way. Pretty wise words for a rookie. I was being a little arrogant, but you know what I mean. In his message, Captain Seto did say that I should trust my own strength. He knew even back then what I was lacking. It looks like I've been worrying about the wrong things. Lightning's beauty isn't meant to be compared to anyone else. And it doesn't exist to receive a title. It just exists. And it's known throughout the world. That's the strength I need. You look like you feel better. I wasn't feeling bad in the first place. I was just a little confused. But not anymore. That mask suits you. Of course it does. It was made for me. I guess I should thank you. I won't say this is thanks to you, but if we hadn't talked, my mind wouldn't have changed. Well, you're welcome. If you keep this up, it won't be long before you're a Septentrion. No, I don't need some worn-out title like Septentrion anymore. I want to be more. The best of the best. A title from someone else wouldn't suit me. My name itself will be synonymous with strength. So the highest title in the OSF will be Shiden? I don't think anyone would want that. That's fine. That strength is only for me to achieve. I don't think that's quite right either, but I get the gist of it. Then I'll do my best to be the strongest Yuito. Now there's a title that's far from your reach. You have a lot of work to do. Поговорили 2 минуты и уже, понимаешь, полностью изменил свое мнение. Ну ладно. Не думал, что ты будешь в восторге от молний. Здорово, когда есть с кем поделиться. Раньше у меня так не бывало. Никогда не видел, чтобы ты относился к чему-то с таким интересом. Но эти грозовые тучи и правда были восхитительны. Надеюсь, ты позовешь меня в следующий раз. Да, мне кажется, что силы природы помогают мне говорить то, что иначе я бы никогда не сказал. Когда снова это почувствую, обязательно позову тебя. Видимо, это была последняя его история, потому что ачивку дали, а ачивку дают за, собственно, последнюю основную историю. Интересно. Но у меня опять вопрос. А разработчики знают, как вообще работают молнии и вообще, как работает скорость света и скорость звука? Просто не выглядело это так, что молния бьет прямо над ними. Она била где-то вдалеке. То есть, по идее, сначала должен был быть свет, а через секунду где-то, хотя бы секунду, уже удар молнии. Потому что распространяются они немножко с разной скоростью. Ладно, придирки от петербуржца, который видел этих ваших гроз за свою жизнь. Ну да ладно. Касана, ты осталась одна. С этим надо что-то делать. Hey, I take back what I said. В Arashi смысле? told me that calling someone a good person isn't always a compliment. I think it's usually used as a compliment. Well, at least that's how I interpreted it. Oh, that's good then. Words are complicated. Thank you for taking mine at face value. Вот так просто, даже без подарков. Так, комбовидение. Притягивает противника к себе. Интересная штука. То есть вы можете все-таки использовать свою силу на противниках. Тогда какого хрена мы кидаемся, какими-то ящиками и машинами во врагов, а не врагами в стенку? I think I understand you a little better now. Really? I'm happy to hear you say that. Очень странно. Прям очень странно. Так, пробковая доска... 2 штуки? Не знаю. Я не знаю, что эта двойка означает. Сноска какая-нибудь. Nice. Ты у нас любишь вырезать?
Правда, не уверен, что это именно для вырезания. Если прикрепить вот так картинки на эту штуку, их сразу заметно. Спасибо, мне это пригодится. У тебя одна такая висит за спиной, теперь у тебя их две. Понятно. Ой, там всякие картинки всяких цветоцков. Правда, почему-то абсолютно копирующие нижние. Странно. Ну, тут хотя бы фотографии разные. Ну, по крайней мере, в разном порядке висят. Ладно. Рамка для настоящих фотографий. This is... Thanks. Надо же, как вовремя. Я как раз думал о том, что мне бы это пригодилось. Я хотел повесить хорошую фотографию Наоми. Надо бы выбрать одну. Где? Где? Где хорошая фотография Наоми? Повешенная. Ну, она не повешена, она просто стоит. Вы уверены, что это настоящая фотография? Почему она бликует так, как все остальные видения? Вранье, по-моему. Обман. Везде обман. Красная бутылка для питья. Okay. Согласен. Это отлично подойдет для пополнения запасов жидкости в спортзале. Ну, да, ты описал, для чего она используется. Молодец. Чувственные цветы. Nice. Мне еще никогда не дарили цветы. Какие красные. Очень красиво. Ты их поливаешь хотя бы? Нет, просто смотрит. Ты что делаешь? Это способ, конечно. Это из кулера было, да? Ну-ка, покажи еще раз. Ну, давай. Давай. Да, из кулера. По-моему, на гему немножко накапало. Но, видимо, ему сейчас не до этого. Он медитирует. Не перелей, главное. Не залей их. This is... Thanks. Я как раз искала подборку этого автора. Вот уж не подумала бы, что она найдется у тебя. Что? Почему ты удивляешься? Моей сестре нравилась эта книга, вот и я тоже хочу ее полюбить. Я не знаю, какую книгу я подарил. Я не посмотрел. Sure, what is it? I just wanted to thank you. It's strange, but whenever I talk to you, I feel relieved. It's kind of like you're to me what Baki is to you. Ну-ну. Так, ну, боевое видение у тебя просто своя комбо. Финальная. Окей. 5-й уровень связей отряда. Хорошо. Улучшение силы Марк 6. Yeah, it's not like I'm good at it either, but I get what you're saying. Свиток с иероглифом убежденность. 3-й. Один у Араши, а второй у Гемы, по-моему. Такое украшение — странная штука. Я мало что об этом знаю, но мне интересно. Висит. Раз висит, 2 висит, 3 висит. Ну, в Японии вроде бы это действительно украшение. Не знаю. Это звучит так же странно, как
где-нибудь на потолке написать, что нужно бодрствовать, выспимся завтра и все такое. Ну как странно. Не странно, но странно. Лунный свет. This is... Thanks. Надо было прочитать, что это. Где-то даже интересно стало. Какая красота, будто полная луна. Этот нежный и не слишком яркий свет, как будто она и правда настоящая. Так это, значит, и есть настоящая романтика? Я в этом не очень разбираюсь, но мне нравится. Спасибо, Юита. When I look at you lately, I realize that Naomi had a good eye for people. I was the one biased against you. What did she say about me? Oh, that's a secret between sisters. She really trusted you, though. Of course, I do now as well. Продление действия САС. Больше ничего. Мне интересно. I feel something special with you, though it's hard to put into words. Yeah, me too. I feel like we have a real connection. Еще нет, но скоро будете. Что я подарил? Я опять не прочитал. Что это? Духи? This is... Thanks. Ликер? На вкус не совсем как обычный, сразу чувствуется, что приготовлен с заботой. Даже жаль есть его на задание. Ну ладно, полакомлюсь, когда выйду на прогулку. Хочешь попробовать? Я не понял, так это пьют или There's a едят? lot that I wish hadn't happened, but I'm grateful I met you, Yuito. Well, I am your Baki after all. I did say that. I think of you now as a comrade. We'd understand each other even if we were far apart. At least I think we would. Население телекинетического поля. Ну, атака у вас общая, она не меняется в зависимости от персонажа, да. Кидаемся кучей всякого хлама в округе. Кукла Баки для Кассандры. Кукла Баки для Юита. Ага, все-таки нужен был... Thank you for being a part of my life. I want to thank you too. I'm the way I am now because I met you. Должен был быть у нас полный отряд для этого. А кто из них кто? Я. Так, вот это Касана, у нее заколка, это как бы очевидно. А кто из этих меня должен олицетворять? Не знаю, может вот этот с подбитым глазом? Черт его знает. Ну ладно, это вроде бы последний подарок, так что давай теперь заниматься твоей историей связи. I didn't really talk to Kasane about the fact that the person who raised her was my mother. Hey, Kasane. Do you have a minute? Sure, what is it? I wanted to talk to you about my mother. I thought you may want to as well. Yes. Will you come with me to Mizuhagawa? Why? I thought it would be best to talk somewhere private. I also want to get some combat in. So you want to get some field training? Great. I'll make lunch then. We'll probably get hungry. This isn't a picnic. Fine. Good. Then we'll leave in an hour. We don't get to do this too often, so I'll make the best lunch that I can. Ну, твоя стрипня ей понравится. Если я не ошибаюсь, конечно. Это та же самая история, что была за Касаны. Looks like we took care of most of the others around here. Let's take a break. Here's your lunch. Oh, She's not saying anything. Maybe she doesn't like some of the vegetables. Or maybe I tried too hard? I was going to make something simpler, but I got carried away. Is it too much? it's fine. It tastes fine too. Thanks. So, let's talk while we eat. I was surprised that you called my mom mother. You're the one that called my mother Mom. That's the same... No, wait. I guess she raised you first. Mother raised me when she was in Togetsu. Then she had you and your brother in Suo. That means you're like my big sister then. Wait a minute. Why am I your big sister?
You were raised first, so that means you're older than me. Oh, I guess you're right. I hadn't thought about it that much. She is rather indifferent sometimes. Well, we really don't pay attention to actual age in the OSF. I don't have memories from when Mother went away until I was adopted by the Randalls. That's when my brother and I were born, so it must have been about 10 years. Were you in cryogenic sleep or something? That's most likely the case. All I remember is losing my mother, and how painful it was. Oh, right. But I was born because she left Togetsu, so that's a good thing for me, at least. Right. Oh, sorry. That was a little insensitive. No. It's true that if Mother had stayed in Togetsu, you wouldn't have been born. So, I guess I should call you Big Sister now? Stop it. The only big sister I know is Naomi. It doesn't suit me. Okay, I won't say it anymore. Whew, that was quite the feast. Not too bad if I do say so myself. Yes, it was good, thanks. How do you feel about seeing Mother? It was necessary in order to save the world. But in truth, I was really happy to see her. Me too. The moment I saw her face, it was like I was a child again. It was really strange. Neither of us had seen her since we were young. There's just so much I want to tell her about. I feel the same way. But we'll probably never see her again. Yeah. Mom went back to that day. And we can't mess around with history anymore. I know. Mother died, the same as she did in our history. It's kind of depressing. We can travel back and forth through time, but we can't change anything. You're right. But we can't just spend all of our time being sad about it. Yeah. Sorry for being a downer. I wasn't accusing you of anything. I just don't want to think that not seeing her is the end of the relationship. Even if we can't be together, it doesn't mean we'll forget the people who loved us. I was just a kid, but I remember being so happy when I was with my mom. As long as we have those memories, no matter how much time passes, we're all still connected. I like that way of thinking. Even without the red strings, our hearts are connected over time. Yes. Though it sounds rather trite when you put it into words. Really? I don't think it does. I will say the ability to time travel has really messed with us. But I am very thankful that it allowed me to see my mom again. Yes. I have more good memories now. Promise not to laugh, but when I actually saw her again and heard her voice, I felt a lump in my throat and almost started to cry. I actually did cry a little, though. Why would I laugh at you for that? I felt the same way. I guess we've gotten a little too comfortable here. This is perfect. Let's get a workout in before we head back. Okay. Let's take care of this together. Stay on guard. It might not be just them. Connect with SAS and don't forget your surroundings. She said it doesn't suit her, but she is like a big sister sometimes. What? You look like you want to say something. Oh, it's nothing. Let's go. Ну да, вроде бы это все то же самое было. Хотя, мне складывается ощущение, что есть какие-то различия. Не уверен, может быть, это просто память подводит. Помнишь, я говорил, что у меня утонченный вкус? Так вот, твой обед был очень вкусным. Просто хотела тебе это сказать. Хотя есть еще кое-что. Когда я сегодня увидела, как ты сражаешься, то подумала, что ты грубовато пользуешься своей силой. Попробуй больше сосредотачиваться. Я так рад, что тебе понравилась моя стряпня. Обязательно приготовлю еще что-нибудь. Грубовато, значит. Ну, твоего мастерства движения мне точно не достичь. Может, потренируешь меня? А в благодарность, думаю, я смогу снова приготовить обед. Если хочешь, конечно. Мне это тоже будет полезно, так что я не против тебя потренировать. Принесешь обед на тренировку? Так, куда она сбежала?
Дальше давай. Good timing. Will you go to Kikuchiba with me? Yeah, sure. Why Kikuchiba? I thought we could go somewhere to talk, like when we went to Mizuhagawa. We won't need lunch. I just want to talk. Oh, got it. No lunch, huh? I guess that was too much last time. Ну, пойдем погуляем. Of that building. I want to talk somewhere I can see the sky. Got it. There are a lot of others here. Like always. Это убило They'll be easy for просто. us if we work together. Let's go. Я немножко не этого ожидал, если честно. Я думал, что я все-таки пробью, а не убью. Фу, я убиваю их. Может, Шидана использовать? Может, проблема именно в том, что я огнем бью? Hey, do you remember when we came here together before? A lot has happened since then. Before? When was that? You don't remember? You asked me if there was anyone I liked out of the blue. You know, when we went looking for Captain Seto's fountain pen. You said you were doing a background check. Oh, that. Back then, I had no idea that we'd get caught up in something that involved the whole world. Not just us, but everyone around us, too. It's nothing we could have expected. You're right. Hey, sorry to interrupt. 2 large groups of others were confirmed near you. There are a lot of them. More than you usually see around there. It shouldn't be a problem for you two, but be careful. So, how should we go about this? Let's split up. We can work more efficiently that way. All right, I'll go this way. I'll contact you when I've cleaned most of them up. I'm counting on you. Wataru wasn't joking. That sure is a lot. I hope Kasane is okay. There's more of them than I thought. How are things with you, Yuito? Kasane? What's going on? Wataru, what's the situation? Damn, I can't get through. Is the network down? I can't even use SAS. Calm down. It's all right. I can do this. Но без Саса будет менее приятно. Мы знаем, что там у Касана, она там дерется... I can't Не hear помню, anyone. правда, с кем конкретно. It's like I'm really Но она там дерется. No, this is what normal really is. I was so used to always being connected to someone through SAS. If Согласен. I lose my power and go back to being a dud, Ау! it'll always be like Успел this. приземлиться. It's strange. Ладно, запинаем. I'm not as scared as I thought I would be. I thought I would feel more lonely. Сначала Because I'm стрелки. stronger. Probably not. I can feel it in my bones that Kasane is fighting somewhere. Even by herself. I know she won't give any ground. So I can't just die here. В смысле умереть? Ты что, с ума сошел? Обычные враги. Кого тут умирать собрался? Я видел, что в меня плюются. Попытался прекратить бросать, но, видимо, прервать нельзя. Было обидно. Ладно, ничего страшного. Отличимся вне боя. Okay, battle's over. Пошли спасать Касана. Хотя, если честно, по-моему, ей там особая помощь, ну, по крайней мере, в боем исполнении не нужна была. Там все так... Все нормально было. Кто там был? Чара, по-моему? По-моему, да. Ну да, я их убиваю, не пробиваю. Правда, у меня все еще не прокачаны пассивные навыки на сокрушение, которые по 5% дают. Поэтому я так понимаю, что 5% это не просто 5%, это кумулятивный эффект. Так что
5% это много. Так, сохраняться я не буду, это странно в данной ситуации. Как у тебя дела? Справляешься, нет? Или мне помочь? А, подождите, а где она? В смысле ее тут нету? Ну ладно. Значит, нам придется воевать, видимо, то ли с чарой, то ли с этим быком. А он была чара. Бык, благо, довольно пассивный, если ты не рядом с ним находишься. С расстояния он там просто ходит, не кидается. Если бы он безостановочно, да, вот это вот делал, то были бы проблемы. Ну ладно. Шабаш вредитель. Было бы неплохо. Не достал. Легаться будешь? Угу. Я могу несколько раз это делать. 4 уворота подряд. Неплохо. О, последний. Да, но еще никто не пришел, так что, видимо, сейчас еще вылезет. Да, вот она. Нормально все. Да мы и сами справимся. В мысли поля уйти, в принципе, она не переживет этого, наверное. Хотя бы голову сломать. Не ломается, зараза. Эй. Было нечестно. Сломайся это уже, господи. Она валяется на полу, поэтому до ее не достает. Смешно. Промазал? Ладно. Голова так и не сломалась, зараза. Долбишь в нее, долбишь, кидаешься всяким. И эффекта нет. О, сломалась. Смотреть на нее. Чуть-чуть не хватило, видимо, урона в прошлый раз. Оно уже мертво. Не нужна мне никакая помощь. We almost got it. We can finish this if we attack together. Let's do this. Ведь весь этот строительный инвентарь кому-то нужен был. That was a close one. Там балки были It связаны. I wasn't really all that worried. I assumed you would act when you did.
I was nervous. I guess we can work together even without SAS. I don't think I could have pulled it off with someone else. Thank you for getting the timing right. It's nice to hear a compliment from you. You're always so harsh. Am I? Well, whatever. Let's make our way to the top. Ну что, разговор про то, что ты собираешься на Луну? We can see the moon from here. It's beautiful. So, what was it you wanted to talk about? When the fighting is over, what do you plan to do? I have a vague idea. It might be too grand, so you'll probably laugh. I won't laugh, no matter what it is. Thanks. I want to change the world. Change the world? Yeah. We've both seen a lot of bad things in this country. The world that we live in now is built on so much sadness and sacrifice. That's true. Suo, Seiran, and Togetsu. There were people suffering everywhere. So many people's lives were turned upside down because of the desire for the strongest power, or using powers to alter time. It's got to end. This world can't exist just for powers. I won't let what happened to Nagi happen to anyone else. That's the least I can do for him. That's why I want to change the world. To make it a place where people don't have to rely on powers for everything. I know it will take a long time, but I feel like as a dud, I'm the perfect person for it. A dud, that's right. How's your head? They were saying you might lose your power. No big change at the moment, but if it really comes down to it, I'm prepared to become one again. You're pretty calm about it. The way you were talking, I thought you would be a little depressed. I mean, it will be inconvenient, but you know what? I'm not the least bit afraid. I thought the same thing when the network went down. Like I was fighting back to back with you, even without SAS. Не You с thought the тобой, same а thing? спина к спине. I wonder if Вместе that's с what it тобой. feels like to lose your power. We're not just connected by SAS. Even if we can't see each other's faces or hear each other's voices, the most important thing, our connection, doesn't go away. So I'll be all right. That's good. When we first met, I honestly thought I wouldn't be able to count on you in a fight. I kind of had a feeling you thought that. But you're different now. I think you really can change the world. Thank you. Don't mention it. I'm relieved as well. I feel like I can leave this world to you. Leave? What are you planning to do? Well, I haven't decided on a clear goal yet, but I've sort of been thinking of something outside this world. Like, outside of New Himuka? You mean the moon? I've been thinking about it ever since I heard humanity came here from the moon. Outside this world is another world that I know nothing about, filled with people who are a mystery to me. They're suffering, just like the people here. They are attacked by others, and turning into them. Once I realized that, I couldn't ignore it. I thought maybe I could help somehow. The moon? I thought I understood the first time I heard about it, but the scale is just too big. It doesn't seem real at all. I certainly never thought about saving the people that live there. You really are amazing. Что-то мне I'm not подсказывает, amazing что им at all. особо спасения не I требуется. just don't want to regret neglecting the people I could have protected. Хотя, может, у них I другие always проблемы. felt that you were the kind of person that would step up to protect people, even if you're alone. It's almost as if you're not afraid of anything. I looked up to you when I was a kid. I wanted to be just like you. I think you're plenty like me, and you're giving me too much credit thinking I'm never afraid. As you said before, the most important connections never go away. You mean Naomi? Not just her, the memories of my mother, and the time I spent with all of you.
The only reason I'm not as afraid as I should be is because I know they'll always be with me. I know that they'll always be here, inside my heart. So, even if you're alone, you're never really alone? I kinda like that. That's why I feel like I can go anywhere, even going beyond the sky. I know that sounds like a dream. I think you can do it. No. I know you can. Thank you. So, it looks like you and I will be going our separate ways. It won't just be us. I think everyone will find their own path and slowly drift farther apart. Yeah. I'd be lying if I said it didn't make me sad. But even apart, we're still friends. Yeah. Okay. We should probably get back to the hideout. There's so much to do before and after a fight. We just have to take care of what's in front of us. Though, listening to you made me excited for the future. It won't be easy for either of us, so let's do our best. Both in our own places. Absolutely. I promise I'll make a better future, no matter how long it takes. You can take your time, but if you take too long, I'll bring peace to the moon and come back before you're done. Oh, so it's a competition now. I know you hate to lose. Я вот сейчас задумался и подумал. Hold on a second. I have something for you. Take this. For me? Is this a braided strap? I tried making it like the hair clip Naomi made for me a long time ago. Her hair clip Что-то я не помню supported me through такого. the tough times. So I wanted to give you something like it. I'm not as good as her, but I think it looks somewhat decent. I think it's great. And the fact that you made it makes it even better. Thank you. I'll hold on to it forever. I'm so glad you like it. I really wanted you to have that. You were always a strange existence to me. You always went a different way, had different ideas, even when we were enemies. When I was trying to kill you, you still tried to talk to me. Well, I didn't want to die, and I didn't want you to die either. Seeing that helped change my mind. Now, I don't think anyone should have to be sacrificed. So to put it simply, you're someone I needed in my life. I saw you in the future, and you were different. You were covered in scars, and were taking everything on yourself. Damn, it sounds like I wasn't doing that well. You were a sad person who didn't mind sacrificing himself. I don't want you to end up like that. I don't want that to be your future. And I don't want you thinking it's okay to throw your own life away. So when you see those red strings, remember that no matter when or where I am, I want you to live on. I'll never forget. I promise. That's all I wanted to talk about. Let's get going. I'm actually gonna stay for a while. See you back at the hideout? Sure. See you then. Changing New Himuka? That's not gonna be so easy. It's okay. It's not scary. I can keep going, even if I'm alone. Okay. Let's do this. Эта часть была новой. Такого за Касана не было. Так вот, о чем я там подумал-то? Подумал я о том, что если у нас будет продолжение Scarlet Nexus 2, и это будет прямое продолжение, где нам за тех же персонажей предложат продолжить играть, то что будет интереснее? Отправиться с Касаной на Луну каким-то образом? Либо же остаться с Юита, который вроде как может потерять свои способности и заниматься реформами в новой Химуке? По-моему, как-то очевидно, что вариант один. Не знаю. По крайней мере, для меня. Не люблю загадывать на будущее, но если мы снова встретимся, когда все закончится, я бы хотел поговорить с тобой подольше. Мне многое хочется тебе рассказать и много чего от тебя услышать.
Да, я бы тоже хотел больше с тобой общаться, так что не задерживайся на Луне. Возможно, у меня получится изменить этот мир гораздо быстрее, чем тебе кажется. Вот этот настрой. Обещаю закончить свои дела и вернусь раньше, чем ты разберешься со всем здесь. Так что держись. Кстати, помнишь плетеный ремешок, который я тебе подарила? Не стирай его, если запачкается. Его лучше чистить сухой тканью, тогда он дольше сохранит вид. Спасибо, я только что на него смотрел. Буду хранить его, пока ты не вернешься с Луны. Я не знаю, когда вернусь с Луны. Интересно, прослужит ли он тебе так долго? Шучу, я знаю, ты его сохранишь. Так что можно не беспокоиться. Касана, я заметил, что ты усердно работаешь над чем-то в последнее время. Выходит, это был подарок для Юэта. Да, ты была очень сосредоточенной. Я хотел с тобой поговорить, но ты уставилась на собственные руки так сердито, что я решила тебя не беспокоить. Но, похоже, адресат подарка ничего не замечал. Юэта такой невнимательный, даже, наверное, наивный. Все заметили? Я вообще ничего не замечал. И очень удивился, когда получил подарок. Я был так рад. Но это одно из твоих достоинств. Должно быть приятно получить что-то, что сделали лично для тебя. Всегда приятно дарить и получить подарки. Рада за тебя, Юит. Ну-ну. А где Ханаба в этом разговоре? Ладно. Сколько ж тут хлама-то по базе разбросано. Просто уж кошмар какой-то, реально. Не пройти, не проехать. Ну, вот за еду и газировку я, в принципе, да, спасибо. Вот то, что тут везде разбросано на проходах, это уже ни в какие рамки. Ладно, мое заявление в начале серии о том, что мы тут, понимаешь, можем сегодня с некоторой вероятностью пройти все дополнения, оно явно нереалистичное. Что-то мне подсказывает, что еще одна серия, как минимум, а то и больше. Но мы можем попробовать посмотреть историю связи отряда. По идее, это должна быть игра, наверное, да? Huh? What's wrong, Gemma? Why are you shouting? Sorry, but while everyone is here at the hideout, I have something to say. It must be important if it makes you look that serious. Come on, everyone, listen to him. Gemma always looks like that, though. Don't worry about how I look. I'd like to reprimand Arashi for her violation. Да, это та самая I have something to история. say too. Don't leave your stuff in my personal space. By personal space, do you mean what we agreed about when we merged Yuito and Kasane platoons? The agreement was to have everyone keep their belongings in their own space, right? Arashi, your stuff is all over the place. Your personal space seems to be growing. Yeah, it's 3 centimeters bigger than it was yesterday. Is that really a big deal, Shiden? What's that supposed to mean? It's not like we drew lines on the floor or something. There was never any rule about not expanding your space. That's unfair, Arashi. This hideout is for everyone, so we have to use it fairly. Then let's make a new rule. How about we have a contest? And if you win, I'll give the space back. If I win, I get half of the loser space. Even though you took your extra space unfairly? That doesn't sound right. What kind of contest? You mean with our powers? No, how about a game instead? I just stumbled across a good one. Wait, what? That's Final Jockey. That game was really popular in the OSF a long time ago. Hey, I made a name for myself as a genius jockey in Suo. You're sure about what you just said? Of course I am. All right, I'll be taking Arashi's space then. Don't come crying to me when you fall off your horse. Может, они будут отличаться? Так же, как общие воспоминания Касаны и Юита. Lost? But Arashi, you cheated. You used hypervelocity to push the button faster. Hey, that's just strategy. No one said you couldn't use your powers. But just pushing the button fast drains stamina and you'll lose. I got it. You glitched the game by pressing the buttons fast. Ugh, you play dirty. Say what you will, scrubs.
If you don't like it, you can come face the true king of this unit. Me, with all the powers you have. Then, how about facing me? I want more room for another planter. And I feel bad for Kagero. Oh, me too! I want more space for my Baki collection. I'll pass. I don't understand all that pew-pew stuff. I'll sit out too. This is all so ridiculous. I'll just move Arashi's stuff with my psychokinesis. I'll settle for watching as well. I enjoy physical exercise much more than virtual contests. Okay, alright. The Fraser twins are in it to win it! Now I'm involved in this? Let's just have a fair game. How many people can play at once? I'll join if there's room for me. This looks like fun. I want to play with everyone too. I want to play too. Just hold on a second. Let me get my lucky bandana, then I'll pray. Okay, now my lucky power is fully charged. I'll take you all on at once then. Let the games begin. The Great Unit Space Cup has begun. Kagero and Luca here, bringing you coverage live. Wait, me? And the horses are out of the gates. Arashi is so fast. That hypervelocity is pushing it as fast as any pro. First things first, we have to stop Arashi. Wait, it looks like Yuito locked Arashi's buttons with his psychokinesis. You've got a lot of guts going against me like that. What? That great item I just got was completely wasted. Arashi's playing dirty as expected. She used hypervelocity to push buttons on Yuito's controller. Meanwhile, my angel Sugumi's horse seems to have stopped? I didn't realize my horse's stamina was running out. Oh, I made the same mistake. I was furiously trying to push the button as fast as I could. I guess the glitch doesn't occur when you rapidly push buttons without hypervelocity. Also, Sugumi and Hanabi's powers aren't suited for video games, putting them at a disadvantage. Ну, не знаю, спалить вражеский контроллер. Natural ability then. Oh, Shiden is creeping up on Arashi while she tries slowing down Yuito. Take a banana peel! Huh? Shiden's character suddenly stopped moving. What? What's happening? Move! Move! Shiden must have accidentally let an electrical surge through to the controller. It's broken. Так сделай то же самое с Арашином. I see. Makes sense considering how careless he is. What did you say, Kagero? Oh, the Fraser twins are throwing items at each other. They both look very angry. What are those two doing? Maybe they're having a telepathic argument. I see. There's no telling what they're saying, but it seems very serious. That's right. Haruka is totally evil. Oh, shut up. You're the one that said I sucked just because I messed up the controls a little. I didn't even want to play this stupid game, but you had to get me involved with your telepathy. Back to the race. It seems like Arashi and Major Kyoka are still in it? They are very far apart, though. At this rate. What's this? Did a secret invulnerability carrot just appear? Kyoka used it! Huh? My horse is glowing after getting that carrot thing. Major, dash! Bump into Arashi! Huh? What? What's going on? Wow. Yoka's horse flung Arashi's horse away. Then I'll be taking this unit space. I'll be splitting it up amongst everyone evenly. That's an end to this violation thing. No more arguing, got it? Hey, let's do it again, but with no powers. This game is really fun. Come on, Luca, you too. Me? Well, I guess I could give it a try. Everyone's having a blast. That game may be old, but it sure has value. Yeah. Recreation is important after all. You're really good at games, Arashi.
I doubt I could beat you even if you didn't use your power. Yeah, but she lost to a novice gamer like Kyoka. Wait, so Kasane, you saw right through it? Huh? What do you mean? Arashi, Kyoka, and Gemma were in cahoots. Sorry. We now have different groups joining together to fight, which can be awkward. Kyoka also said it'd be a good opportunity to get used to each other. Gemma and I have caused problems before, so we wanted to help everyone get along to make up for it. That's why Arashi risked being the target for revenge. We figured the group would cooperate against a common enemy. It wasn't that big of a deal. If everyone works well together, then I can slack off even more. So, you laid your stuff out all over on purpose? No, she's been messy since before we hooked up with your platoon. Kagero seemed to have noticed our ploy too. Yeah, he joined the game right away. He's in a neutral position and is pretty clever. I guess mission accomplished then. Everyone had a blast. I did too. Right? Even I was having fun after noticing it was all set up. Yes, it was fun just watching. Yeah, it was almost like a family reunion or something. How about another round? With Kasane and Gemma playing this time. I'm actually feeling up to it today. I guess I'll give in just this once. How about it, Kasane? Okay, but I'll be taking the win. Maybe I should talk to Sugumi. Ну, в общем, никаких изменений. Да, и это была единственная история отряда, которая оставалась. То есть, одна история конкретно отряда Юита и Касана в 4 человека. Ну и одна история общая. Для обоих. Ладно, понятно, осознали. Итого, у нас все персонажи 6-го уровня, но пока что без дополнительных умений из дополнения. Введение сокрушения, ускорение единства. Плюс уровень отряда. Кстати, а где его можно посмотреть? Можно же где-то, наверное. По идее, где-то тут должно быть. Тут вроде нету. Ну ладно. В общем, уровень отряда, по идее, должен усиливать все САСы, так что сейчас у нас, наверное, максимальные по эффективности САСы без использования снаряжения. Так-то да. Так-то нам нужно снимать опыт и ставить вместо него, я не знаю, там, обоюдоострый меч. Мое любимое, наверное. Где он тут? Алло. Где оно? Я уже забыл, где оно находится. Во. Система обоюдоострый меч. Плюс 20% урона, плюс 20% урона. Ну, в смысле, урона от меня и урона в меня. Но вообще такими темпами можно усиление опыта оставить. И все будет нормально. Хорошо. В общем, у нас остались дополнения. Это, я так понимаю, сколько? 8 историй должно быть. Они парные, то есть одно дополнение — это 4 истории. Ну и 2 дополнения, соответственно, 8. Не знаю. Можем реально не уложиться в одну серию. Вполне вероятно. Но посмотрим, насколько они будут обширные. Я, помнится, за Касана там вообще бегал и кого-то убивал. Части, по крайней мере, историй. Разберемся. Ничего нового у нас тут не появилось? Нет. А по нашим всяким испытаниям тоже ничего. Но вот это надо будет сделать. Это дополнительные задания. Просто нужно будет их все взять и все выполнить. За это отсыпят, кстати, неплохо опыта по испытаниям. 560 тысяч, 550 тысяч. Это рывок уровня, наверное, до 80-го, с моего-то, с 61-го. Если я правильно понимаю примерно, сколько это опыта. Тут где-то была, по-моему, информация по опыту. Да, вон. Осталось 117 тысяч на уровень. Ну, может, 20 уровней, конечно, не будет, но за 70 уйдем 100%.
Да, и на комбо 5-го уровня, точнее, 5-ударное комбо, нам не хватает 1 очка мозга. Ладно. Тогда идем в истощение шкалы сокрушения, собственно, куда и собирались. То наберем, и потом это 5-е комбо нормально будет. Справимся. Да. Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что увижу в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.